deeyu Panderi Mbay mag na ba mag yaayu Aïda Boss Panderi Mbay ñaata mbindeef la tuur seen ndongo Panderi Mbay ñaata doomu aadama la yàq ci dunya lu ñu mënul mooy du sujud ñaari rakk chaque jour ku julli jéggal ko ñaanal ko képp koo xam ne jote na ak yow nga jéggal ko te rabbi samaawaati rek tax man may dereti maam ma yoro futanko tooro pire mo delluwaat ñu ne Alburi Njaay sa maam xam nga olof dafa naan xam sa bopp dafa baax moo tax fu ma toog fëgg dana ne man Biram Jéeme Aysa Njaay bikaari biige ak sangu leen Biram Jéeme bikaari biige dafa am lu ma firde njaay cukuli njiglaan sare njaajaat njaay sama maamay Alburi ka bu noon teen ba duniya manee naan buuna da buuna bot bu noon teen adduna naan ba ndox may war ñu ne xàcc waat mu dajek gaynde ga ba mu dajek moom sama maam daf ko jot mu tëdd nit ñi foog nañ ne Aïda Boss mënut a toog ci sëy ñoo ngi nax seen bopp bépp góor bu ma sëyal ba ëllëg mu ngi ut yoon bu mu del si waatee lu ko waral mooy man damay jaamu góor waaye dama dajek ay góor yoo xam ne dama leen di jox ruuxu bi ma am mais duñu doylu man ruux bi laa daan sol ak diamond kes man benn góor du taxaw ne jëndal naa ko sa parfum silib bi may sol góor du ko jënd jox ma ko maa koy jëndal sama bopp te fu ma gisee sant bu baax dinaa ko jël jox ko sama jëkkër boo oosee dama lay eau de javel bleu la bu si passé xëjee ma def ko ci daakande xëj ci ma tàmpe la waaye bu ma la defalee loolu ba tey doyaluloo lan ngay xool ci biti démocratie bi dafa ëppade ku ko waxul mën naa ko wax dafa ëppade réew démocratie moo fi am waaye dooleelal borom uniforme ëllëg moo tax ñuy wax du tey ndax tey boo gisee reykati nit ñi di dugg si sàcc yi bari ci dëkk bi réebkat yi bari ci dëkk bi sacrifice bi ñuy jël doomi jàmbur nga toog ñu ne patsiyaat doomi jàmbur génn ni yaram nii lu ko waral lack of security almumeto supersonics le itadulate anada dima sanji jama gambia banko kam ise kodo tanole ibe dawo da birin katon fokoina andum batatije hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK Europe USA Canada Switzerland aninyin banku tumal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andum allanna yata gambia banko kan supersonics le dinkiral siyata katambinyin tumal mu meti supersonics be banku tan sabani nani le to fota findu bankol to dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service holla Gamsobis in focus with Kaliru Banjang every Saturday from 8 to 10 p.m. You want to know about the Gambia entertainment industry? You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector? You want to know about the governance and management of the arts associations? The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them, and most importantly, offer solutions. Gambia, you know how I do it. Man la de Sama Biran, Mary Mademba, Mary Hujaje. Tay fan la ñew ci African Supermart International. Place bu reuy, place bo xamne nak ken momut ko lu semester. Suñu semester avenue yénam ko gëna xam. Semester avenue dañoo support suñu ay semesters. Semester bi nak dafa ñew ci biir dëkk bi togu defu dara nelawut ñëw di xajaan di baatare si la bokka nag waaye dafa ñëw setup li nga xam ne nag mooy business am tey mën na la toog ak jigéen ju mun boppam jigéen ju am jom nen dem xool kii mooy kan teg leen foofu seen baaraam ma wan leen kii mooy kan suñu gan mooy kan just come with me let me show you xool leen lii foo leen musa gisee semestre buy ñëw holiday di ñëw si on place am di sanse lii xool leen lii borom American Supermart a ngi nii yow nii nga def Masamba si loo nekka waaye sanse bi nice welcome guys
Thank you for coming. Jërëjëf waay. waaye yow bitig baa mel nii. Bitig baa mel nii rek ñu ngi try Fatoumatta. As you can see, we are still setting up. Counter bi démb lañ ko fi fix, so dañ ko war a peinture ak yooyu xam nga ñu ngi innovate bagage yi. You know, rearrange. Stuff yaa ngi ñëw every week container bu ma gis dugal fa benn box o ñaar because bagage yi léegi dafa jafe waaye ñu ngi try. Gambia joxe ma seen noppa tey Joma leen am si biir kër ji tey demuñ këram de si business am lañ ko fekk business center am wax naa leen ko gëm leen seen boppa de leen a invest si business dafa am njëriñ jigéen dangaa mun sa boppa mbaa nga ba ko Joma loo ñu amal tey tey daal loo xalaat daal am nañ ko fi Fatoumatta we sell American goods from America. So ñu ngi ship like lekka boo xalaat daal lu customer yi nama rek dañ ko dee isi we just opened I think in November of this last year so we are 3 months old shop bi nag American supermarket laa ko tuddee because dama jël bagage America isi ko fi jaay so suma shop bu nekk Seattle our first investment was African supermarket so moo tax démba Serekunda marché laa endu dama doxa ñaa xam moo tax ñu late interview bi sax because mënuma jóg I was tired so I'm getting stuff from Africa fii Gambia especially di ko yóbbu Seattle waaye man jaayuma Seattle rek de man 52 states yëpp lay jaay every day post office ñëpp ma xam ñëpp laa xam so because Gambia ni moom macha allah fu nekk laa dee mail bagage macha allah teg leen foofu seen baaraam ñu ñëw dajil leen paquet bu espul si waxtaan kan mooy Joma naka la setobee business am dañ ko dee wax rek ñu ne Gambien si mënun business waaye Joma dafa mun business de su ma wëlee kontarante waxtaan baa ngeen ñëw saat naka sa jëkkër suma jëkkër mu ngi fine unfortunately tey la loading of the container buy war a dem America so moom léegi la fi jógee ak yeneen bagage xam nga time bi rek they will not wait for us so i brada i kaas yu desoon ak i netituwe yooyu noonu yooyu la dawale yóbbu ko Manjaay fu ñu war a paage ak yooyu so mu ngi daw si yooyu moo tax fekku leen ko fi am na ku ñu wax ñu ne Joma dafa jonge ñu ne soo gisee nga ñëw Gambie ne ko dara de waaye góor jaa tax nga ñëw waaw loolu tamit it's part of it because soo gisee ma mel nu ma mel tey is because of my husband because land naa in Banjul International Airport on the 11th depuis boobu man maa moom yëpp we are together dama bañ ba jëluma phone sax si internet bi laa dee connect si funam bi we are working together we work together as a team xam nga like doo mun a successful if you guys are fighting against each other te man suma jëkkër macha allah moo tax doo ko gis social media bu baax sax man sax moo ko dee post lu bari because xam nga ñu ne soo amee lu baax danga koo raab ba mu baax nga dugal ko sa ron lal nga bàyyi ko fa xam nga soo ko defee too much ak nga I know right kon nag gis ngeen ko ma ne ko gis ngeen ko he's here macha allah he's very supportive bitig bi moo ko set up yëpp from starting to finish moom moo def yëpp counter yi everything borom kër gi moom la jox caabi bi moom moo def everything bala maa ñëw so man dama ñëw rek ñu continuer put suñu ideas together and we are going macha allah kon nag nen toog ak Joma def waxtaan bu rëy waxtaan bi daal yëpp fii la moo xewee naka la mitee pa booy di ngeen ko xam ak ndax moom moo ko ciis na pa booy ko ciis xaw ma ban la si toogal nag ñu jaakaarloo waaye man sañse bi rek a ma nee thank you very much Fatou salaamaaleykum Gambia ni ñu koy defee rek Semester Avenue with a different Semester Avenue boo xam ne da nga siy gis sa boppa ma gis si suma boppa tey nag dama toog ak jigéen ju am jom jigéen joo xam ne dafa mun boppam man wax naa leen ko internet bi saay bu ma solee lu nice rek soxna si la saay bu ma defee lu nice rek bu leen ma laajte kan la American supermarket fii si biir Gambia waaye African supermarket si biir America Joma yow yaay kan jërëjëf waay and maa ngi njëkkee di leen wax ne welcome Gambian Talents Promotion suma kër la suma home la because man maa Pausman ñëw dëkk Seattle te Pausman mu defar ma lu bari daal lu baax lu gis xam ne dinaa si njëriñoo def ko de isi suma business bi so gërëm naa ko sant naa ko yow tamit sa team bi Lamel ak Mariama I really appreciate you guys coming today to see me at my new shop American Supermarket International fii si Johnson Jammeh Foundation and Bundu Highway
I'm very impressed what you guys are doing with the youth. So gërëm naa leen sant naa leen and welcome to my store. jërëjëf ma ne ko excellent si biir store bi fii mooy kër bu mag a mag bi si biir Gambia kan mooy Joma. Fasamba, my first name is Fatoumatta. My middle name is Joma Camara. Suma pa yaayam la ma tuddee. So maa ngi jóge ko Nyamina Dankunku is in the Sierra. Foofu laa defee suma primary school. Then my uncle moo ma jël si suma yaay because suma pa dafa waxoon ne def ñu génne school jigéen du jàng mu sori. So ma dem dëkk Janjanbureh for a year. Then I came to Sabiji Primary School, Fufula de Pesuma Primary School Living Certificate for them middle school. So from there, I went to Muslim, Union First by grade school. Then from there, Fufula Jehale Suma grade 12 in 98. So fortunately for me, the Majeharat, my unit my certificate to my uncle who was living in the United States at the time in Seattle. So I applied for college and I right away I got in 2000. I took a flight into Seattle and the rest is history. Oh, you can Seattle direct nga dem. Yes. I spent like a day in New York waiting for my next flight and I was in Seattle the next day. Mashallah. Joma ñu bëggoon na xam rek tuuti si sa educational background doo jox nga ñu si tuuti rek but ñu dem. After Muslim, ma dem Seattle. So I went to college for a little bit. I stopped and then my goal was to have a degree in international relations because the yaga buga charity work. But it was on and off college for me because of family hanga. My dad passed away 6 months and then sila am visa madam. So the whole family was left with, nobody to help them out. So madomi bayi, we are there. You for one Tankunku at Manima Bokaliyai. The whole family was just, it was hard time for us. So I cut off my education, I did 3 jobs, and I work and work and work. I delegate to go back to school, but finally I am my associate degree. So I get a promotion at work to be a supervisor. So I work my tail off while I was building my business. Mashallah. Yo da nga dem America ko dem janga o da nga dem fofu ko sey? No, dem America pour janga man fofu la Madam America Pujanga. Right, like I told you, right from high school, sila dem America. Yeah, so my goal was to go to school in America. Fofu nga meet sa jikar kan? Yeah. Si college ngeen meet nda si biir Seattle naka la demee? Biir Seattle lañ meet. Biir Seattle lañ meet, yeah. Naka la demee? Xam nga suma my husband, my current husband, he plays DJ. In Seattle, but he's retired. I hope Seattle people know that when he's back. Yeah, so July 4th, when we are in Seattle, yeah. So Mom Columbus la dikon. So after being say, Sila moved to Seattle to live there with us. Mashallah. So naka nga miti gorbe? Like I said, Power Mungi de kon Ohio, so the fanya won July 4th. Xam nga Seattle tamit Atlanta de sori. So ñun pour fay pass them hanga tukki ak people were getting tired of it because of the long flight and hasa xale. So ñun tamit commencé di defal suñu bopp July 4th Seattle. So foofu la ko meeting one time ñu Kan mo hol kan? Fasamba. Ma rek dima ko wax gaay bu len hol de. What do you think? Yo, me. What do you think? Hold it. Mono. Lum la wa ñu duñ ko wax kenn. Duñ ko wax kenn nan dem. Wa lek te mu ñew ci ñewé ma la tek ko. Gañ. So, naka la mel nga nekk biir Seattle moom mu nekkoon another dëkk ngeen gisante naka la loolu mel? Well, America is just one big country, so it was not that bad because communication with the phones is like unlimited. Was the telephone, it wasn't that bad because it's just like a flight away and stuff. So Kineka East Coast, Kineka West Coast, so
Yeah, but yàggul rek after xam nga bu ñu ko yàggul ñu sëy. ngeen sëy ban year ngeen sëy. ñu ngi sëy 2007. 2007 macha allah loolu neex naa dégg kon nag kii mooy chéri Pa Boy soo ñu doon wax tuuti rek describe ñu Pa Boy loo ñuy wax. Pa Boy, he's very outgoing. He's a very friendly person. Dafa baax ba soo nekkee moom together you feel like yow da nga soxor. That's the kind of person he is. Moom doomi aadama daal lu nekk mun na ko jox lu du bakkenam mun naa jox ñu lu nekk waaw. waaw loolu nekk loo xam ne lu neex la so nga ne Pa Boy noo ko describe. Pa Boy daal mun na ko describe mooy he's a very friendly person comme nu ma la ko waxee rek moom dafa baax ba nga xam ne soo nekkee moom da nga feel like da nga bon because moom lu nekk dafa respect human being so much bugg a ñëpp happy bugg a ñëpp am anything Pa Boy xoli ñaan amu ko man nu moo baaxee sax man def ma jaaxal dama moom he will take from himself and his family mu defar jàmbur yi that's how he is he's very passionate about people so loolu moom xam naka lañ koy wax I'm blessed to have that because nit ku baax man baaxuma de waaye I love nit ku baax koo xam ne nit ki bugguloo gis kenn torox man façon doomi aadama yooyu ñoo ma ñor daal. yaa te moom façon doomi aadama. so nga ne DJ la woon. yaa ba dafa léegi mu ne retire na. mu ne retire na so wax ñu naka la mel nga nekk jigéen nga nekk business person sa njëkkër mu nekk DJ naka la loolu mel. It's good xam nga rek it's his passion Pa Boy du dee DJ pour am fa xaalis ni kon. su fekkee loolu la mi ngi wax leneen waaye dafa love music waaye xam nga we ko soke dama dee toog si xew ma dégg cepe na DJ bi dafa cute de waaw dafa tonara ma ne la thank you xam nga fekka they don't know that that's my husband loolu is part of life so nekkee with it you have to have some kind of trust between you guys so man loolu du ma daan booda macha allah loolu neex naa dégg Joma ma laajte la rek dama bëgg ñu set record straight fan nga mitee Pa Boy ak naka la demee yaa ko ciis na moo la ciis. well I already told you that de waaye leeru de Joma daal boppam la lii moom ma gis si Paris dem si benn frère mu ne ko ne dama bëgg a nomba Joma léegi kooku mu ngi nekk di ko toosa mu ne ko ok mu ne dafa call girlfriend kooku mu ne ko ne damaa wax sa girlfriend bi de yow yaa bëgg a nomba Joma soo ma ko joxul léegi si élection kooku jox ko nomba bi mu call ma an bu mu la callee noo réacté well dafa explain boppam you know I was at a lele so xam nga rek Pa Samba yow loo gis si moom. Well, I get to know him at first. It wasn't like, okay, I like now I'm here. Niti so fekene niti say la buga, say for lifetime la, and there is a lot of things that go in say. So niti denga gis ne fonga hambat fason nit la, nda am na aim. So man suma jikar one thing about him, he is dama day wax ne dafa am aim bem upa. Mom dafa mun a liggéey bugga family bi am something good buggut short daal yëfi gom liggéey la gom daal man loolu laa mun a wax si moom dafa gom liggéey ñu man te loolu that's the only issue bu ma dee amal suma jëkkër he works too hard other than that everything def day nekk smooth waaye dama ko di wax def day liggéey ba ma ko mere su mu nee toon daaw liggéey bi rek bu baax waaye Pa Boy liggéeykat la waaw liggéeykat la loolu la gom macha allah ñu gis ne yaa ngi dugg si business kañ nga dugg si business man nag Pa Samba yàgg naa si business bu ma nekkee xaleel dama gros soup jaay ice jaay woon Gambie fii yee man Serekunda gisa si Johnson bu mag bi fa laa daan toog ak suma box suma yumpaañ dafa defar ice man maa ko jaayal dama taxaw foofu noonu foofu time boobu borom bitig yëpp laa xam yu bari xam naa leen si Johnson bu mag bi laa wax ne xam nga police station baa ngi demee nii Westfield mu ngi demee nii si Johnson bi ñun ñooy borom ay si xale bi day toog foofu noonu ak wonjo so foofu laa commencé di jànga jaay xam nga di jaayantu so ma demee America after several years ma start bu internet bi commencé di boost a lot online dama day dem online ma jënd bagage so su ma jëndee bagage comme papier jean dress yi
maa ko jaay jànq yi suma biir kër fekk maa ngi dëkk si appartement xam nga xale jigéen ñi dañoo ñëw ñu nata ma jaay leen lebal leen di fi nii di collègue di so in 2013 suñ kër gi fii bi dañ soxloon tile te tile bi daf doon bëri tile yi bunta yi yooyu noonu xam nga rek kama yi jacuzzi yi li fi ni xam nga bagage si kër rek so papa mu ne ma ne why not nga demal sa boppa China nga jënd bagage yi si la ñoo mën a save xaalis ma ne ko China ma ne ko China sori na rek te fekk yàgg naa di wax fi China waaye I wasn't comfortable going to China su ma xalaatee China so ma contact several women ñu dee dem pour ñu ànda waaye time bu gaa di pare dafa fekk man tam pare ngu ma so ma ne ko you know what ma ne ko ñu dee dem nii gënuñ ma naa dem rek ma taraay so ñu xam fa benn boy mu di Pakunda la jógee mu call kooku ne suma jabar mu ngi ñëw ñu jënd ticket I was scared to death ma fly from Seattle to South Korea to Guangzhou ma dem fekk boy bi si lifin bi si airport bi dañu jël taxi ma dem suma hotel si élection mu ñëw mit ma ñu dem ma jënd bagage so after bu ma paree yëfi bi néeg bi ma jëndaale i piis i poos i bagage yi jigéen noonu laa starté si njaay bi ndeysaan oh that's great so bi nga starté foofu noonu kañ nga ibbi boutique biir America so America this was during the coalition time I know you all know Ibrahima Diba the famous Ibrahima Diba moom on grocery store in Seattle so benn day dama toog rek ma am a feeling that Gambia daa will be change yàlla xam na dama ko feel suma xol bi ma dem si Ibrahima pour jëndi jumbo ma ne ko Ibrahima mu ne ma waaw ma ne ko naal ba wiin la de ma ne ko bari ngaa la ne koy towoo ka taale ni ka tey la biti ko waafinte ma please so ma nekk di ko toppa bu gars yi doon def fekk lifin bi sax it wasn't stand yet waaye xam nga def ma lifinal dama ko feel de maa ngi koo sonal ma ne ko Ibrahima bi laay ma serious maa ngi serious de waaye xam nga ba Ibrahima we have that relationship ma ne ko nii bitaal yi la biti ko waafinte ma rek so bu gars yi wiinee bañ def Ibrahima Diba a diplomate in Saudi bu mu amee employment letter mi mu ngi woon Gambia mu bàyyi ma boy si WhatsApp bi mu ne ma ne li nga wax am na dañ ma hire as a diplomat in Saudi I'm gonna go with my family so because man God ak sa baat mu ne ma ne yow li ma wax nga ne ma ne foog nga wax nga ma ne dinaa dem te ma jaay la so te yaa ma ko ñu kaawa so yow laa ko jox no matter how much la ma keneen fay yow laa ko jox and people paid him more than I did but Ibrahima gor la te gërëm naa ko sant naa ko mu ne because man la promise because man lu ma ko wax daf ko excited xam nga he was excited about it ne dina wax naa ko ne coalition bi dina win te moom dina am liggéey mu ne loolu rek doy na ko mu ne ma ne yaa ma ko njëkkaawa yow laa ko jox so noonu la amee boutique bi macha allah loolu neex naa dégg xanaa danga ko listi nag ba xam ne non I just xam nga rek sometimes xam nga doomi aadama sometimes you just feel something sa instinct loolu lañ di wax a personal instinct loolu la woon rek yaa xaw ma dara nag dama ko lifin rek dama ko fii dama soo léegi Joma wax ñu soo mënoon a gis ne coalition bi dafa win right now ñu ngi ñëw dugal si beneen election kan nga foog ne mooy win man I have no idea man nga foog waaw kay ma wax la fu mu nekk nii I'm not even paying attention to that alright loolu neex naa dégg waaw ñu gis ne sa store bi biir America yaa ngi ko tuddee African Supermart International lan moo indi tur boobu Ibrahima African Supermart la ko ooyee woon I found the name there but New York International bi for the fact that xam nga pour mu lifin mu catchy daal and for the fact that tamit it's not only since ñu ngi America Supermart International a lot of African countries ak yooyu just name bi more catchy so I feel like dina neexa xam nga remember ak yooyu so ñu ne ko African Supermart International loolu neex naa dégg because of African foods from Africa to US so yeah macha allah loolu neex naa dégg so bi nga jëlee tur bi tuddee ko the same name but nga add for international naka business in America Seattle business in America lu ma njëkk a wax mooy di sant suma ñaari waajur yi di sant suma jëkkër di sant suma family di sant suma Seattle community Seattle dafa nekk dëkk boo xam ne waa Seattle ñoo ñeme liggéey Fat Samba xam naa ne si corona bi jeexee dinañ la invite yow tam nga ñëw seet si Pausman ak ñun Seattle moo bari ñu am jom Seattle moo am semestre yoo xam ne
ñoo bugg a seen boppa ñoo ñeme liggéey ñoo ñeme jànga bi the degree holders xale yu ndaw xam nga li ñoo waa RN registered nurse loolu day pay good xale yi léegi duñ dee am si loolu de dañoo dem si BSM def seen bachelors léegi doctorate la gars yi di def sax in nursing loolu mooy Seattle real estate yaa ngi Seattle ñu mel ni suma pa ñoom Demba Balde ak Aïssatou Balde just got her real estate license for now 2 months ago so bala moo ñëw fii dem na school because moom graduate on na waaye dem na school am real estate license pour mu partner with her husband gars yi def seen business loolu du fa jeex ñoom Ibrahima waa dañu fa ñoom ñu bari daal noo si moom macha allah Seattle am nañ jom te Seattle ñoo supportive man awma lu ma fay waa Seattle su ma amoon dara Seattle man tamit dinaa su moo tax community bi luñ jóg ma jóg because waa Seattle dañ am jom dañ mën a supportante Seattle man suma bitig bi moom suma contracteur bi bu moo yokka bitig bi mu ne ma ne danga war a tuddee bitig bi ECOWAS because mu ne su Liberia ni duggee Tanzania ni dugga Gambia ni dugga xaw ma sax ndax Tanzania mu ngi si ECOWAS déedéet Tanzania is la nekka waaye comme mu ne nu african li fi ni dee bare so danga gis ne ñu si waa Seattle people are very nice and they are very supportive not only my shop but there's 2 other African shops there te ñoom ñëpp dañ dee am seen sales ku nekka Babakari ak ñoom dund ku nekk dañ dee am sa wërsëg daal so man daal Seattle daal aw ma dara pour wax Seattle community bi thank you very much appreciate naa gars yi appreciate naa my people I love that community because the love I get from there mënuma ko wax sax right now maa ngi bàyyi suma yaay ak suma doom yi xam nga tàggoo ma nag xam naa am na ñoo xam ne dinañ ma mere because I wanted to surprise my husband why I really love what Seattle people are doing for me behind my back. Mashallah loolu neex naa dégg bu baax a baax kon nag yéen a gis ki nga xam ne mooy suñu gan di seeni gan muy soxna si Joma ba léegi rek back to business ñu gis ne Gambia soo dee def business ñu bari duñ la dee support ñu bari ndee wane lu tax kii muy dugga si business jigéen la muy dugga si business lan moo la gën a motivate ba nga dugga yow si business. man lu ma gën a motivate pour ma dugga si business because gis na àdduna bi ku nekk dafa am lu la yàlla may ñu ngi ko wax skills man tamit depuis bu ma nekkee xaleel yàlla def ma may yëfi skills comme mun naa dema nit ku nekk man su ma munta dema yow rek xamal ne man la ne I know how to deal with people dama am people lu ñoo wax people skill man tamit yàlla may na ma loolu man soo duggee suma bitig loo bëggul sax di nga ko jënda because xam nga the environment dama ko dee make loolu la ma gars yi day tooñee comme suma benn sister Leena Jaay jëkkëram si def dee yundu mu ne Leena ne mu fa man dew ma I know nekka mu bëgg a jënda so man suma customer yi muy Liberian muy Ghanaian most of them I know them by name xam naa seen famille suñ duggee seen doom yi xam naa seen doom yi seen tur Fasamba doo mun a def business and you don't have a nice face to offer to people ba pare doo mun a business fekk wàccewuloo sa boppa man soo ma fekkee suma store dangaa foog ne nee ne dañ dee ñëw ñu ne ma ne can I talk to the owner because they look at me dañ dee foog ne comme kii store bi she's part of it because dama dee wàccee suma boppa su ma buggee jël saako findi from my storage to my to stock it aw ma ku ma dimbale dama ko dee enu comme niñ dee enoo saako lifin mata et si ma benn cause ma musa nataal sax def ko si family forum bi gars yi di ma ree and it's fun I love that nit rek la no matter what you have nit rek la so business daal loolu moo ma dugal si dama gis ne I know how to deal with people and in business that's a very good skill to have yeah nit ay garabam ngeen dégg Joma moo wax loolu Joma ñu gis ne yow sa jëkkër yi na nekk di def business naka la loolu ñëwee well like I said bu ma Ibrahima di ba bàyyee voice bi obviously the first person I went to is Baboy suma jëkkër ma explainal ko ma ne ko lii la Ibrahima wax ne def ma just store bi and this is the price for it xam nga ñu discuss how to get the money and all that because before that ñun store bi fii lañ ko bugga waaye bu Ibrahima opportunity bi génnee fële ñu jump on that ñu ne bi wait di naxaar so noonu laa discussé suma jëkkër and we came up with the money together ñu xam nga as a family then we all worked on the store very very hard
pour développer ko ak def ko fu mu war a nekk right now. naka la mel di liggéey ak sa jëkkër ñu bari ren di wax ne fa métti parce que soo liggéey ak sa jëkkër doo mun a def yu bari ñeneen yi sax dañoo pifa ku ñu liggéey ñoom seen boppa dañ liggéey ak seen jëkkër naka la mel ku liggéey ak sa jëkkër. Well, it's not easy because first decision making xam nga Gambian community bi we are very used to men making decision so da nga war a am understanding boobu noonu sa jëkkër dafa war a am xam sa strength yow fan fi nga dëgëre sa jëkkër daf ko war a xam yow lan moo la dëgëral sa jëkkër daf ko war a xam nga yow moom tamit fan mooy strength am bi moom tam yow da nga ko war a xam so noonu lañ dee liggéeyee ku nekk foo xam ne that's your strength mu bàyyi la yow nga doxal foofu noonu so that's how it's not easy that we argue over stuff sometimes but that's all part of life ku bëgg a maintain a persona na de your marriage or your relationship or your family is perfect amu fi it's all fake amu fi everybody argue everybody fight that's the reality of this world xam nga fight sa cousin fii fight sa mag fii fight sa jëkkër fii sa yaay sax léegi-léegi am a little bit of argument it's part of life and you move on but it's nothing personal it's not deep. Masha Allah loolu ñu gis ne tamit fii si suñu biir dëkk muy Gambia kañ nga fi géej ndax bi mooy sa first time nga ñëw holiday. Oh no man yàgg naa di ñëw Gambia 2005 last start di ñëw ñëw naa 2005 ñëw naa 2007 ñëw naa 2013 ñëw naa 2018 last time ma géej fi mooy 2018 then 2021 man du ma fi dee bëgg a géej nag I love seeing my people ma am xaalis aw ma xaalis dama dee ñëw lu ma am ma seydoo ko gaay ma toog. Masha Allah ñi dee da nga bëgg sa ay mbokk mbaa nga ba ko Joma ngay liggéey ak sa jëkkër ñu gis ne seen business bi foofu Seattle ñu bari dañ dee dem si sa bitik koo wax rek mu ne la demal African Supermarket International mu nekk place boo xam ne place bu Gambien yi safoo di dem la ñeneen dinañ ne hit ne kii dafa def sarax si bitikam ne dina ne kii dafa suy saafara moo tax Gambien si di dee dem lan nga am ban secret nga am ku sa business ba Gambien yi di dee dem si sa bitik. Lolu that's true because Africa dañ believe ne doo mun a successful without yooyu waaye man suma papa ki ko xam he was a very good man who joxe a lot in life ñun dañ ko bañ suñ kër léegi lañ ko build we just finished building it ñun amuñ woon néeg bu baax sax te ku xam suma pa jaruma wax loolu fii xam na ne suma pa def daan téye suma pa bu moo téye i 25,000 that was 40 years ago that was millions léegi so fu mu jógee ñooñu xam nañ ko waaye def ko dee jooy suma pa si état bi la dee toog nii la dee def du gisal li nga jox nit ki su géwél yi ñëwee ñu dañ daan no ba suma pa mu ne mbi janne de fele manta dulaatoo xam nga as xale ñu daw ñu rus ñu dem dugga so foog naa waajur tamit luñ liggéey loolu tamit bokk na ci xam nga waaye comme yëfi charity work man I've been doing charity work for a long time yéenay duma ko dee bugg a wone because suñ façama suñ society bi dafa nekk loo xam ne right now it's very complicated on social media because dangaa def dara sax ñu foog ne you are doing it pour wone wu so man I'm very careful what I put out there waaye bu ma register suma organisation bi called Kajeli Family Foundation the goal is to dañ ma ko war a launch July 10th on my birthday last year corona bi ñëw ma bàyyi ko waaye maa ngi ko ron mënuma ko def ma ko bugg a defee because launch ma ko fii tamit I couldn't do it because sanga things yi nuñ demee waaye charity work gom naa ko torop nit ki soo dee joxe yàlla def la ko dee yokkal so man suma xarit yi ñu waxal ñu ma dee dilal dama dee wax everybody bul wax ne $10 mi su ma si jëlee $2 ma jox ko Faat Samba $10 bi dafa jee wallahi soo ko joxee Faat Samba $2 boobu yàlla def la ko replace with $100 so man loolu laa gëm I like to give I like to help people so right now I'm sending several girls to school but I don't put them on social media
They are not my family. Obviously, some family are not rich. I have people that money can go to. But when you dimbele sen family, but sen family settle. Can moy dimbele nyenay. So even though your family is not settled, but you can still help. Definitely dimbele. Low rekla, do you feel safara, do you feel obviously you are African. Dinga ut ñaan pour hanga ñaanal kon man suma rombé ni doole yi comme ñu la fa ñi nonu dama la joon ñaan lay ut dama ut ñaan but it's not that you have to base your success on that lolu that's not possible doma lolu waaw sa foundation bi ñu gis ne dang di dimbalé ay nit yan criteria nga just romba rek nit ko la ci internet bi ne la da nga wara jappalé ki nga jappalé ko dara ngay tok nga xamné ki amut nga jappalé ko lan nga dé sét ci nit bi jappalé ko most of the time I get people they refine it most specifically Keba Camara foog na xam nga ko mu ngay liggéey King FM ñew na sét ci ma fils at the other day so buma ko gisé face mo gis na ñu bari dañ dé dem ci mom mo dé send it to me so lately dama dé am like medical te man duma dé def medical why I work with people who do it légui nga gis ma def fundraising Gambian Talents and mus nañ mako défaral so people like Keba Camara you say but I want to focus on education the reason being man education moma def fu ma nekk né because I know a lot of intelligent little girls nga xamné amuñ opportunity amuñ ku leen dimbalé if you give them that opportunity to go to school they can be something tomorrow so especially little girls could yobul in school ñu janga so right now I have several of them ñoo xamné xam nga we are sponsoring them to go to school from fu nekk ñenay depuis bu nekké halal ñu ngi grow up and they are going so that's the goal so referral if they am why tamit so deal with internet you have to be very careful because there's a lot of fake people on the internet trying to get money from people like us nga xamne amuñ dara way ñu ngi try rek so dama dé moytu lolu torop so you have to deal with the people on the ground here then man I will send the money from US so non lañ lay operate sa own halis nga dé use nga dafa am ñu la dé dimbalé buma register charity in America definitely a Facebook live ma put ko out there the charity has a page called Kajeli Family Foundation so they ma talk like a little bit before my new foundation bi tamit let me talk a little bit about it is for my dad's memory Kajeli moy suñ kër bu mag bi non la tudda kër bu mag la it was so big that they gonna suñ la fa yone sa do de ñemeñe duga ci ngon because of need moy suma këri papa bu mag Kajeli so non la ko tudé because my dad is a very giving person and I want to continue his legacy of giving so I want to give people girls like me an opportunity to go to school and be something for their families so that was the reason for the foundation mashallah yéen ngi still seetaan Semester Avenue fii ci Gambian Talents TV suma gan seen gan mooy ki nga xam ne mooy Fatoumatta Joma Camara mooy suñu gan di seen gan bu leen def dara toog leen rek dañu seetaan ñu indil leen waxtaan yoo xam ne dégg bu leen ko fen nga ne joxe dafa yàgg ci sa famille sa papa di daan joxe yow it nga judd ci joxe di joxe soo dee joxe ñeneen dañ dee wax ne diw samba laar la ala bi la koy gërëm balaa muy joxe ci biti lu ta joxe wut ci biir mbaa duñ ne Joma samba aral la well that's a very good question and suma yaay bala mo suma yaay ngi dëkk America with me for 11 years obviously daf day ñëw di dem di ñëw kay waaye suma yaay tamit is the same way suma yaay bu mu nekkee ci kaw gi dama ko yónnee xaalis dama day mer sax dina joxe mbokkaam mi seedoo xaalis bi yëpp ba ma mer sometimes waaye one thing I'm very happy and glad loolu doo ko mos a dégg ci suma famille ne lu soo say dee waa comme ni nga wax ni samba xanga loolu olof la te suma olof bi set tey nañ dem ci man ni mooy soo say loolu lañ dee wax si bi jandu bengo man suma famille doo mos a dégg loolu yeah so I guarantee you that I can mënuma toog fi di tagga suma boppa waaye lu ndaw lu ma am dama si xijal suma famille bin xij yeah so buggee gis loolu demal dagg
fan yii rek ñu ngi woon Dankungkung by the way suma team bi ñu ngi jógee Dankungkung I think Sanyang ak ki nga xam ne moo nekk Kadi Touré ñoom ñu ngi woon Dankungkung su ma xamee ne foofu mooy woon sa dëkk ndi ko ñu àndawaale all right still si waxtaan bi ñu gis ne yaa ngi nekk Amérique yaa ngi def business business nag ñeenay du ndee def business as business dañ dee bëgg a def business with pleasure di nga gis nit mu am si business am bi tuuti jëlaat lu mu am yëpp dem pati ko dem xew ko Joma noo dee def business ak pleasure. Well, pleasure is part of life. I'm not gonna lie. Comme keroog barki dema dem ngeen a ngente kañ la tey la Tuesday. waaw tey Tuesday. Okay, Sunday ba dem ngente Brikama. Jalibaa Kuyate by good brother Flavor. ma may ko bay amuñ njëgi essence sax. loolu is part of our culture xam nga suñ aada yi la suñ demee soo su ma demee xew Fatou Samba du ma toog rek jàpp si moom dinaa bëgg a Fatou Samba xewam bi am classe xam nga. xam nga you know safal la daal. xam nga loolu moo tax ma si la. waaye that's a very good question because maa ngi doon seetaan benn interview ab Kabagal. janxa boobu Mariama. ku am jom. mu ngi wax benn wax loolu is stick with me te man loolu naa dee tinkee since back in the day. mu ne doo mun a def business ba pare nga bugg a nekk ci kaw right away te Gambien yu bari loolu moo leen sonal xam nga dangaa commencé business nga commencé di am tuuti rek nga fonde daale $25 is not for you. léegi moom si 150 si $200 yi ngay dem. so sa profit bi nga war a save sa cash flow yëpp yaa ngi ko jaay yu cher. It's not going to work. Man ñu ma xam man am cheap and I'm proud mun naa ko wax si internet bi man bugguma yëfi yaaxa because lu tax bugguma yëfi yaaxa man du ma dee fàtte gannaaw man nu ma dëkka America 21 years ma ñëw I always remember I'm from Nyamena Dankungkung, a village where people are still suffering and people don't have the basic necessities of life. So I feel privileged to have what I have in America. Even Gambia, look at the environment here. Look around you, how people are living. So yow su la yàlla maye tuuti be humble and business doo ko mun a yóbbu sa bopp si kaw right away. Comme Kabagal nu mu ko waxee so boo gis yow yaa war a am the best mess, the best the best everything. No, life is about stages. You gradually progress. Business soo ko def da nga war a woo loxo tuuti. Man I like to give. But duma dee bëgg a spend suma xaalis si nonsense man suma kër soo ñëwee sax nga bëgg a waste paper towel dama ko dee dog ma jox la ko gars yi yëpp xam nañ suma family and friends dañ ma dee tooñee loolu sax soo ñëwee xam nga paper towel bi dañ ko lifin pour nga dog ko dog yu sew yooyu doon ndox lifin tuuti rek nga jël paper towel na ko fri pour rajo dama ko dee jël sa loxo dog ko jox la bu na ma ne la bii am na pour liggéey bi looy def nii because you are wasting my money and I work so hard for my money so man daal loolu noonu is like waxuma ne nga wow loxo ba doo toppatoo sa boppa ba da nga war a emale sa boppa as you do business xaalis bi nga gis noonu is not all yours. Some needs to go to merchandise pour gën a develop business ni so sooy def business da nga war a moytu loolu don't try to be on top too much yëfi man maa nekk on top man maa dee gën a sanse man maa dee gën a def lii loolu dafa xeewi soluloo fi dara lu fi kenn solu people humbleness moo dee dox si àdduna bi léegi Fatou Samba not yëfi competition yàlla dafa def stages as you go you progress ñëpp xam nañ ne tamit you know there are certain things either you do it or not people know you have it and you choose not to do it so being humble is very nice. Being humble is very nice kan moo ko wax Joma ya ko wax ñu ne nit ki soo ko xamul rek xëy nga koo ooyee kon nag foog naa ne tey Semester Avenue bi jàngee ngeen si Joma I never know you were this smart. Well duma jay suma boppa waaye ñu ma demalandoor school they know me. Opportunity bi rek la and situation but I was still smart. Very smart ma ne ko very smart Joma ñu gis ne yaa ngi Amérique gis ne tam dang dee boot susu ni yaagut nii rek ñu dégg susu bi nga xam ne internet baa ngi ko laal ñeneen ñu ngi wax ne Joma mbaadu moo jël xaalis si Amérique bi ak yooyu ñu bëggoon a xam yow ban façon susu nga doon def. non kamara yi leer kon naa te musu bokkul si susu yooyu noonu several of my people but I want to start with na susu boobu it came with good intention
waaye dafa nekk ne Gambian bi moom mooy loolu daal ñi ne jël 5 loxo ñi ne jël 6 loxo suñ defoon nu susu bi war a demee foog naa dina doon dimbale ñu bëri but man wax nañ ma ko waaye I refuse to be part of it because man I'm part of Gambian society so I know us xamoon naa ne di dem from the get go ñu ma ko wax naa leen ne dama ko xalaat waaye xamoon naa ne lii dina xew so man I try to stay away from it ñun suñu bu ñoo def in Seattle suñ susu boobu noonu mooy traditional susu la comme man maa yow ak Lamil ak Mariama bokka susu yow nga teggi on the 10 on the 25 Lamil teggi Mariama teggi on the 10 on the 25 moom ñu saakule traditional susu ñun moom lañ dee def waaye xaw ma kenn sax in Seattle ku bokka si susu boobu I don't know maybe they are there waaye xaw ma waaye no I try to stay out of that lu la nga dem duñ la nekk yow kii dafa old fashion well old fashioned waaye gisuloo rek bokkuma si reyante bi I'm glad I was old fashioned the old fashioned susu I think is better ku nekk tiye waaye bii dafa it was too complicated for me so I try to stay away from it yeah because mënuma ko understand daal so si wàllum susu yi yan problème ngeen si am ñun susu bu ñoo def Seattle never a problem it's been 11 years coming waaw ñeneen dañoo dugga ñeneen dañoo génna dañoo yóbbu seen yaay maaka ñi jënd nañ kër ñi sampa nañ ko ñi jënd nañ seen kër yi lu nekk nit yi def nañ ko fa man actually when I got busy I wanted to stop but the people ñoo xam ne ñu ngi bokk ci susu bi they are very very reliable on me dañ ma óolu just imagine for 10 years yaa ngi ron susu te problème musu faa am yaa ngi dimbale nit ñi Ghanaian bokka nañ ci Nigerian bokka nañ ci Gambian si ñu comme liggéeykaay lañ ko starté daal ñun few people dañuy group but we are doing very well musu ñoo am problème ñan ñoo ko start man maa benn boy papa ñun ñoo bokkoon liggéeykaay we came with the idea and that was since 2010 11 years coming la wax ni yeah musu ñoo am problem because it's a traditional susu yow soo tiyee kii da ngeen pare ngeen startaat yeah how about nit ñoo xam ne ñu ngi toog fële ñu ne Joma soo gisee tey mu ubbi bitik biir Gambia xaalis si susu bi la ubbi bitik dafa sàcc xaalis si gars yi koy wax de du man ñu ne ban susu la noonu susu bi ngeen dee def Amérique yow bi nga boobu ñun bokkuñ si loolu musuma bokka si boobu musuma bokka si susu boobu no I'm not part of that susu and I will never I hope that's clear bokku ba si susu boobu de so yow bi nga toogee nga dégg susu bi mu ngi all over the internet ñu ngi mention jigéen yu baax ñu ngi mention certain people ak seen tur yow soo gisee loolu noo dee feel I'm glad my name was not there loolu la wax ne man buñ ma ko waxee susu boobu noonu it was too complicated and I told them I don't want to be part of it musuma bokk ci susu boobu te musuñ ma faa tudda and I'm glad I did because comme ni nga ko waxee ni gars yi dañoo jóg ñu ne xaalis ni la jël mu ubbee ko store xaalis ni la jël mu defee ko de man musuma bokk ci susu boobu noonu and I'm glad I did not yeah musuma see bokka masha Allah loolu neex na dégg so yow yëfi susu bi nga ko doon introduce foofu noonu naka nga convince nit yi ba ñu bari ñu ñëw join la ba ngeen nekk foofu 11 years before susu bi susu is part of Europe ak America si immigrants ñu bari même si Gambie sax nit yi dañ dee def susu waaye ñun suñ boobu susu bu ndaw la nii rek try to help each other it wasn't like the whole city is part of it just few people ñu bokkal liggéeykaay just traditional susu soo leen joxee ku nekk a jël ngeen startaat loolu rek la lu ndaw la waaye it's different from this big susu lu gaay di wax ne lu gaay di reyante ni si Facebook si internet bi it's not like that like I said we started it 10 years ago comme just few friends ñu bokkal liggéeykaay di def rek di rotate loolu la so ngeen def susu boobu noonu am na ñu si yóbbu seen yaayi maaka yan impact la susu bi am si a lot because xale yu bari man dama leen woon yoon pour ni ñoo sévé xaalis because soo téyee sa lifin sa naka la tudd sa susu bi comme ñu bari duñ dee mën a save xaalis on a monthly basis waaye soo téyee sa salary right away dangaa fay sa susu xam nga soo yee sa susu danga ko dee fàtte loolu dafa mel ni susu bi mu ngi laa force to save money so def laa teach how to save your money a little bit from your money then at the end of the day nga mën a def something yeah
macha allah gis ngeen ko susu bi susu scama si bari neen si internet bi Joma nag mu ne moom old fashion bi la indi loo daan gis loo daan dégg soo ñëwee nga toog nga indi leen old fashion susu kii sooti kële sooti ñiti dina dee wa da nga màgge ñiti dina dee wa da nga mag waaw suma benn sista awa konte dem ba dee wane yow naka la tudda dem ba dee wane bu muski baaro da nga boot susu waaye xam nga it's like I know that comme ni ma ko waxee man dama am people skills nit yi dañ ma ba pare nit man people trust me nit yi dañ am a lot of trust in me so depuis bu ma ubbee boutique bi I was too busy for them waaye dañ bañ lanka ñu ne duñ stop so dafa dimbale ñu bëri ñu bëri la dimbale sax susu bi ñu bëri la dimbale because yëf yi jënd kër xam nga ñu bëri foofu fii lañ jëndee kër si seen xaalis ko dañ ma jox ma dama gis laan April mun naa téye dama gis laan ma ne la ok April is yours nga am sa xaalis man dama di def money transfer man some of them maa leen di transfer gën a seen laan commencé di bill ñeneen bill nañ ba pare yóbbu seen so it's a positive thing waaye man susu internet bii nii dama ko understand moo tax ma bañ see bokka you can call me old fashion but loolu it's more transparent because ku nekk da ngaa téye sa toon ngeen commencé waate kenn lusul xaalis so xam nga it's just a way of helping each other and helping those who cannot save for themselves too liggéey Gambien yombut rawatina nag yéen a Gambien yu mel ni man dañ bari affaire bari coow bari drama tamit noo daan jànkuwanteel ak Gambien si yan challenges ngeen daan face si susu bi man bu ma ron is not Gambian only liggéeykaay la loolu laa la wax ñun few people ñu bokk liggéeykaay sama Ghanaian sama Liberian ak yooyu waaye Gambian is tamit xam nga nit ki you know the person xam nga you don't mess with Madam Joma guys if you take people's money you expect to pay it back so man musuma am beneen like jafe-jafe about that because sooy bokk tamit dañ la dee wax ne susu bi dafa yàgg kii duy caaxaan xam nga bugut jëfi kalas so moo tax beneen bi daal ma bañ see bokka because this one is working out traditional is better xam nga ku nekk téye sa bos nga dem toppatoo sa soxla you don't need to be there fighting each other no ñun musu ñoo am jafe-jafe boobu like I said we are a small group of people ba pare nit yi dañ dee génn ak ñeen ay dugal léegi-léegi suñ paree some people will be like man munuma continue I want to take a break because dama tukki dama am waiting list Fatoumatta ñu bëgg a dugal si susu boobu waaye dama dee lifin password dama dee seet ñeen like dealal because I know some people they are shopping around for money and I don't do that so bokka daal dama dee seet and person like dealal but it's good so I want to make that clear there are ways we can help each other but beneen bi daal man mënuma ko understand I'm sorry moo tax ma stay away from it so boo gisee loolu yëpp si Facebook bi ñu mention certain people seen tur ak yooyu noonu I shocked dama shocked because man foog naa ne nu ko gars yi defee la it could have been a different outcome waaye foog naa nu ko gars yi defee la ñee na jël 5 la ñee na man ba léegi mënuma understand susu boobu trust me it's too complicated moo tax ma stay away from it loolu neex naa dégg Joma ñu ñëw si taba bi yaa break news bi ba nga xam ne ñun Gambian Talents sax def nañ si documentary which is yet to be out a very good piece loolu mën a wax si yëfi taba bi well maa ngi ñëw si yëfi taba bi because one day dama toog suma kër rek Mbalin Cham xam nga Mbalin Cham in Wisconsin mu call ma mu ne ma dama dee gis sa liggéey si internet bi noo dee def I like to work with you mu ne ma dama am organisation bu ma form called Gambian Women's Lives Matter mu ne ma ne I want you to be part of it mu def ma si executive si tax force bi ak yooyu noonu so as we were working trying to figure out whether killing our women pregnancy xam nga during childbirth ak yooyu noonu ñu stumble on this taba thing and then we started talking about it in the forum. First time I couldn't believe my ears, what I was hearing. So my guy did you want to gain and you was it. You tried you want to go send to Europe or why anybody advised na you know flu because muna contain illegal substance and you can get into trouble. But I don't know if is it the taba or what's going on. But even after the taba thing, women are still dying.
bu ma ñëwee ba léegi I've been here 2 weeks for naa dégg naa almost 5 obituaries si forum bi ñoo xam ne tey sax dégg naa benn kooku she was 7 months pregnant moom dafa dee wasinaangoon so it's a very sad situation and Gambian Women's Lives Matter ñu ngi def fundraising on the 17th of February dafa fekk man na why we are trying to raise money and see how we can help these women, how we can help the community and reduce the death rate in pregnant women because it's out of control. So how man that tababi is the main purpose of what you know they contribute because tababi tamit is something that no human beings should jëfandikoo xam nga di jël loolu di ko def sa private part is very it's beyond my imagination naka la nit mën a defee loolu why is happening. So Joma ñu gis ne da nga am voice a lot when it comes to social media ñu bari dañ la dee déglu lan moo la dee ñaax nga génna di break news sometimes you know advice ñi te lan moo la dee ñaax. Well because time boobu noonu bu ñoo def Gambian Women's Lives Matter anybody will do it Fasamba because it's stop point and it's still happening. You cannot be quiet about certain things. It's a very unfortunate situation what's going on and I hope the right people, the right authorities will work on it and because it's still happening. It's still happening. So dama dee wax ne like let me go man tamit ma wax suma xalaat and then let me see if we can make any difference that am na ku fa nekk somebody out there ku ñu mën a déglu. Yeah. Wow, you still watching the Gambian Talents TV live and direct so Joma nga ne naka? Man yëfi tababi I think it's everybody's responsibility to sensitize Gambian population be. But we want to make something clear from Gambian Women's Lives Matter. Waxuñu tababi is the reason. We said it might be a factor. Hanga there is difference. Hanga. It might be a factor. You understand ma wax xam nañ nu ma ko explain further but it might be a factor on the rate jigéen yi. But there is a lot that needs to be done, a lot of studies because Lee is out of control. So gisee man ma bokka man yëfi jigéen ak xalel ñoo ma ñor and bu ma mbaa dañ xoolee I didn't even hesitate. I was like okay I want to be part of this organization and I want to do my part. I want to help you get to the bottom of what is killing these women because it's still happening. Yeah. Xanaa da nga mës a jëfandikoo taba o subhanallah musuma ko dégga musuma ko gis man maa ngi America bu taba bi xewe man xaw ma woon ne sax taba boobu noonu man nu ma xamee taba mooy bu mairie di lifin so bu ñu waxee loolu bu ñu waxee ne nit yi ni ñu ko dee defee I was shocked out of my mind just like anybody else who was living in the diaspora waaye ndekete ñu ne lii yaaga na fi du yëfi tey léegi lañ ko yëg waaye man the people I talk to and then ñu dee yónnee voice bi si WhatsApp forum bi Gambian Women's Lives Matter forum bi ñu ne lii yaaga na a lot of them attest to it that lii dafa yaaga dafa jigéen ñi yaaga nañ di def tabac bi nii waaye it wasn't out there like ñun ko expose ñun ñoo ko expose in our quest to find out what is killing women when during childbirth ci la def tabac bi ñëw waaye ñu ne lii du tey de ñu ne yaaga na fi amul benn point boo xam ne ñitti mere neen la ne lu tax Joma mu génnee lii you know mënoon na doon noppi lu tax mu see wax ak yooyu noonu. Well, because being a breaking news, everybody start talking about it as well. Xam nga si society buñ dëkka even su fekkee ne container xaalis nga teg si suma bunti bitik bi nii nga maye ko some people will have a problem with you. So dëkkee si society boo xam ne study nga leen xam nga leen man defu ñun it's not even me Gambian Women's Life Matter ñoo go together man ma def them life and then we came together to talk about it just to help suñu jigéen ñi why you don't do anything duñ la criticize loolu ñun ñëpp xam nañ si society buñ dëkka so man yooyu duñ ma dee border because I have good intention to talk about it because génne nañ fa jigéen yu bari ba pare man góor yi ñoo ma dee messenger ñoo ma dee whatsapp di ma wax ne please Joma bala ma nga dugalal ma suma jabar si seen forum bi mu déglu pour mu ngeen mun koo mu mun a xam àdduna because wax naa ba soona nangu loolu rek doy na a lot of messages I have maire am na benn maire boo xam ne
tamit man maa ko dugal si forum bi mu ne ma wax naa ba soona xale jigéen yi xale jéegi fii mu ne ma wax naa ba soona lii so it was a problem but it was on the ground dafa nekk ne Gambian Women's Rights Matter ñun ñoo ko isi si surface bi waaye lii is been a problem in our society yeah. So am na impact bu bari bi ngeen def yéen. Yes because suñu bari bu ñu waxee ñoom o suñu dégloo stories yi because kenn ne moom bu benn she's a very young woman Birkama la dëkka I don't want to say her name because promise na gars yi ne seen story bi ma musa wax seen tur good mu ne moom wax na si forum bi ne moom bu mu ko jëlee dafa collapse kenn xamul ne mu ngi collapse si bathroom am bi she could have died there. So they scared a lot of people, a lot of women to stay away from it. Because they're gonna first time so qualifying, then they hala jaha, so then they hala confused. So that's very scary. So we are exposing the truth behind it. So they do. We have several voice notes in WhatsApp group. Benn jigéen in particular mu ne se tabama bi sama sininde ale tabala fureje mun tole xam nga foso yooyu noonu comme diñu géema xas ale tabala fureje mun tole why sama that's part of if you gonna do public service because man ma nekkee high school xam nga Bafro hospital bi ñëpp di wax ne ñu ñoo ubbi Bafro I was a Bafro youth back in 96 suñ centre bi foo centre bi mu ngi on tali boobu ñu ñëw wax te fo naa tali faabala lañ ko dee wax Banjo suma faate woon noonu la office bi is like this big ku moom ku njëkkaa lifin Bafro mooy Fatou Waage yaayam I don't know maa ngi plan sax pour dem si Bafro lifin bi clinique bi pour look for her because I haven't seen her in years moom moo nekkoon yaayam moo ubbi woon compagnie bu Bafro moom moo nekkoon foofu suñu ñu lifin youth so gars yi dañ waxoon ne man suñ PE teacher Mr Jem moo ñëw se mu ne ma xam nga da nga bëgg a yëfi activity amal naa la benn organisation ñu ngi ut unit for now you will be good to talk to the youths because he knows me so mu yóbbu ma Bafro ma dem foofu noonu ñu maajal gars ñun ñoo kii ne ñoom Suwaay du Sonko doomi Amina Fall Sonko so ak ñoom Fatou Touré xam nga fu mu nekk waaye Yaamu Ndaw suma sista bu baax bi Yaamu Ndaw mu ngi Facebook so ñun ñoo nekkoon Bafro ak ñoom May Maane ak ñoom Famara Singate Mbay Seen man maa isi ñooñu ñu ne ma dem ma isi some boys ma dem muslim ma isi ñooñu so I was in activism peer health educator laa woon ma nekkoon high school tamit ñun dañoo teach ñun tam ñu dem ñu teach suñu about unwanted pregnancy about condom use about comme smoking and all that stuff so ñun dañoo dem ñu educate ñu dem educate so dama di travel around the country fii ba Kuntawur ñoom Kawur dama day dem si kaw gi ak suñu baan ñuy educate ñuy def drama xam nga di wax di si ne where to stay away from so Mr Jem mu ngi Bafro rek bu mu mun a demal Bafro so ñun ñoo saat Bafro so yëfi problème jigéen yàgg naa see xam lu bari because Bafro there are videos there are lectures we do dañ dee def workshop dañ dee dem fu nekk xam nga so it's man it was just continuation of the work I used to do so it was very easy so lii nekkul loo start tey lii yàgg na si yow oh no man yàgg naa si yëfi activism ak yu ma nekkee school yeah so nekkoon ne dama jóg rek start ko amuloo benn regrets di def yëfi activism no because ñun information bu ñu put out there man foog naa ne it's not harming anybody to me we are just making people be aware so and there is nothing wrong with that ñeenay du leen neex nag xam nga there is nothing you can do to have 100% support loolu amu fi Beyonce sax am nañu ko bañ ba tëdd si suuf te she's beautiful she can sing she knows her job she has everything she has a rich husband she have nice kids ba loo def foog ñeenay mere la loolu that's part of life so man loolu duma dee bodda so how about sa jëkkër du dee wax ne ok yëfi activism bi daf dee take so much time du si dee am problème no he is very understanding because moom xam na ne si yu ma yëngu yëpp is good cause man drama yi I try to stay away from it as much as I can léegi-léegi da nga comment Facebook sax comme benn day comment naa si first lady something she's my first lady too kenn ñëw naan da ngeen iñaan da ngeen lii
xam nga waaye man dama ko ignore rek because xam nga we as a society public figures yi for ñu wax si ñoom they don't have a problem with it but sometimes they are supporters too. I know. waaw so ñun tamit noonu la foog nga faate xam nga bàyyi ñeneen yi gannaaw so xam na ne lu ma def yëpp is for a good cause so he doesn't have a problem with it. Yeah, but ba pare dama dey try to make sure that it's not taking time from my family. So most of the time suma def suma video yi dafa nekk di fekk régler naa suma family whatever I need to do my business and all that yeah. So no de balance business ku xam Joma xam ne Joma ku bëgg xaalis la loolu la gaay wax wasiyaatu la yéen ko wax de yéen ñeneen si yéen dina Joma dafa man moo ko wax yaa ngi toon suma boss de man yaa ko wax yaa ngi toon suma boss ñu ne Joma dafa bëgg xaalis but then naka nga de balance family life du bëgg xaalis is respecting myself because aduna bi doo bëgg lu baax ba pare bëgg tëdda si couch ak sa remote ak sa WhatsApp si suba ba ngoon yaa ngi wax bu génne yaa fa loo dégg nga wax ba am xamatuloo looy wax. If you want something good in this life you have to work so hard for it. Man I make my friends and my family understand that léegi I'm not available like I used to be xam nga before balaa maa dugga si business dama turn off phone bi sax pour ma mun a def interview bi gis nga ku ñëw nii dafa call ba sonal mu call Paaboy that's how we operate ñu ñaar suñu numbers yëpp ñu ngi everywhere moom America la nekk mu ngi yónnee am fii pour mu supplies mu daal ko fi jigéen na fii léegi I have that connection tamit ak suma customer yi nekk America you can send your people here, then just everything they need, we bill you and you pay me in America either with sell or the drop us small before Funono. And it's been very effective. Customer like Nanko. So I don't have much time to waste, so I try to be positive. No hamne, it doesn't benefit me, I don't tension that much. John, action lady bi mu def action John si Gambia jamono ji yaa ngi holiday naka sa holiday well okay Pasamba Monday night la fi land like I told you but it was chaotic at the airport a little bit. Why? Yefi quarantine bi dañ na quarantine ñu jël passeport li so yàlla dimbale ma man ñibi na quarantine wuñ ma man def na ñaari test bu ma ñëw and they were all negative ma ci benn ñaari test la def ma ici yépp so yàlla dimbale man ñu bàyyi ma dem ma ñibi suma kër waaye Gambia daal we have a long way to go and wax neexut in society bi léegi because so wahe people directed to the sitting president right away could talk rek comme time ya jame so wahe Gambia neexut ñu ne ya jame ngay wax so wahe ñu ba why Barrow is not Gambia has a government the government is bigger than Barrow president la amna ministers amna permanent secretary amna yeneen sector obviously moom mooy seen boss ñun ñëpp why Gambia have a long way to go why alhamdulillah I'm seeing my family gisuma ñu bari ngu ndikte bu ma ñëwee I was working on the store first container bu ma isi dama bokk na nit ñu have so bagage yu yàlla dimbale ma wi sool so bu ma ñëwee ma dem withdraw xaalis boobu moom laa jëlaat instead of patiko comme loolu laa de stressal business kati xaalis boobu laa withdraw from the bank Fatsama ma dem jënd more stuff so 1 week man maa suma jëkkër ñu ngi dem bañu suñu demee si suba duñu leen ñëw si ba time bi ñu wàccee bagage so si nga gis na ñu am extra stuff because dañ jël xaalis boobu lu sell from November to January boobu lañ withdraw yëpp ñu dem jënaat mo bagage si ko si store bi masha Allah kon yow daal liggéey rek ngay def well liggéey rek dem naa couple of fo naa dem naa ñaari reception dem naa xew waaye si guddi laa dee dem damaa dem bañu si suba liggéey suma liggéey ba taas ñëw kër sangu xam nga dem fu ma war a dem so that's how I roll but liggéey family comes first then liggéey then other things but mënuloo tida si Europe bi or si America bi nga amee sa remote for 8 hours nga dem liggéey benn 8 hours toog ñeneen ñu ngi def extra dañoo liggéey ñu wàcca ñu dem jaay kër
ñeneen dañoo liggéey ñu wàcca ñu dem Uber. They have their ñu dem Uber loolu yëpp pour better sa self la and but you have to make time for family ba liggéey am solo. So bu ma fi nekkee tamit suma first 2 weeks bi ba tey laa jël off because maa ngi war a meet the fabulous Fatoumatta. mu ngi tooñ de mu ngi tooñ de. dama jël off bu ma eewoo sangu xam nga oo benn jànka pour mu make up ma xam nga. Nice na mo. Look a little bit for you guys but yeah suma 2 weeks bi yëpp maa ngi liggéey I'm working on the store I'm working on other stuff that lu ma bëgg a def yeah. kañ nga gis sa jëkkër balaa nga ñëw holiday. suma jëkkër fana it's been a year. It's been a year yeah moom mu fi so bala maa ñëw holiday it's been a year moo ko gëjee gis. yeah. so naka la mel namoon nga ko. Of course what are you talking about. yéen Joma mi dafa na baate de Joma wax ma. dama naa ko kay dama naa ko torop waaye gis nga loolu yëpp jaama la loolu yëpp jaama la there are good things. alhamdulillah. so almost 1 year gisuloo sa jëkkër naka la loolu mel. It's okay. Obviously, legi communication be. You don't have physical contact with people, but you see them every day. You know, you talk to them on video every day. Every single day. When you talk to, I talk to him, and the kids talk to him. So, alhamdulillah, maluma de wahmoy. The worst thing is being 6 feet under. But as far as you are working and you are healthy, you should be thanking God for everything. So, unlike many other gis ne jigéen ñi moo de nekk Gambia góor bi nekk si daay this time around sa jëkkër moo nekk Gambia yow nga nekk foofu noonu naka la décision bi ñëwee moom moo la ne dafa ñëw Gambia o da ngeen toog ngeen discuss. They talk, they discuss, and he's in Gambia for a reason that's very personal. That mënuma ko discuss. Why? It's like look this na anything lu gën ci sa family go for it bu ragal. Make decisions, be passionate, and ñemeñal daal ba pare nga gëm yàlla loo make decision in this world da nga war a gëm yàlla bul wax ne comme su ma defee lii it's over no it's not maybe you just getting started. Semester Avenue is here to teach you, it's here to change your life, it's here to tell you what other people have been living. If you don't believe in yourself, who will believe in you? Joma lola le na wax gëm leen seen bopp yéen la du kenn yow la Joma bi nga doon ñëw wax nga sa jëkkër yaa ngi ñëw. non waxuloo ko dara. waxuma ko ne maa ngi ñëw moo tax tàggoo ñu bëri dafa naa ñu bëri nañ ma mere back in Seattle because xam naa ne man I have a lot of people that I deal with. I'm a businessman. Si plane me sa bala may take off pay phone me people are texting me about stuff. So boys they talk si bitik bi ñoom ñëpp xaritam lañ. If I tell one of them they probably will say oh I know. So, Yeah. I didn't tell anybody except for my store manager obviously Modo. He's a wonderful person. Suma jëkkër oncle am la. Suma jëkkër moom la train on foofu moo ñëw pour mu xaar ko fa ak yooyu so moom moo dee run store bi xam nga moom foofu ma wax ko because dama ko war a wal fii la lii nekk lii moom mooy run things behind my back waaye dama ko woor ma ne ko bu ko wax de so waaye bu man àggee Brussels I was like let me call him because he needs to come to the airport and all that waaye moom from the markup because I came with my brother and he's supposed to moom mu ngi war a ñëw pick si kooku so dafa fone man maa ko nax rek bu mu àggee si airport bi mu gis ma mu gis la and what happened? Nothing. What happened? Nothing. Joma, what happened? Nothing. What happened? Tell us now. Tell us now. ma ne bu ta pass man am léegi suma oncle lu mu def bu mu la gisee obviously he's happy to see me that's my husband so yeah ngeen dem kër yeah fay téléphoné waxtaan wax ñu rek dañ mën a xam gañ loolu neex naa dégg Joma so naka live ak njabooti si sa biir wax nga ne sa yaay foofu la nekk so noo dee def ak mère bi ak yooyu noonu xam naa mun laa jàppale mère bi moom gis nga I cannot even begin to thank my mom. My mom came to the US in 2010 pour jàppale ma teel ma xale yi and she never left su moo ñëw def te ñëw holiday rek mu ñibbe and she's still there so suma yaay lu ma ko defalu si àdduna bi rek aw ma ko and I love my mom and she's very kind suma yaay def ko bañ ba su xew amee
man su ma waree dem daf ma dee wax ne tenaata man dama ñëw pour jàppale la si sa xale yi man pour man ma génna is not a priority. My mom is just a nice person su ma ay ba léegi def dee toogal. daf maa toogal dafa toogal xale yi daf ma dee jàppale su ma génnee jën ma dem liggéeykaay bala maa ñëw ma fekk mu defar yëpp ba mbaax mu tegal ma ko su ma génnee yàppa mu dog ko raas ko pour ma gaaw lu nekk su may naan su ma defee laundry mu lem ko defar suñu yére yi so su ma yaay daal mënuma koo fay fa Samba. doom ju baax nga ma ne ko doom ju baax nga soo bonoon sa yaay du la tal de soo bonoon du la tal ñu ne yaay balaa muy kontaan mu am doom boo xam ne fa am njëriñ si moom loo bëgg a suba bi ngoon daf see dox Joma ñu ñëw si sanse bi lii nu mu tudd nii lii bu maa ñëw xool leen sanse bi xool leen sanse bi xool leen dress code bi dama casual rek bu xam nga bu maa ñëw rek laa ko jënd ma ne di moom xam nga dina appropriate pour seen interview bi soo ma dugal si biir rek what do you think? Very nice. Thank you. And classic. Bii koo ko tuddee yow man suma paree ma ngénte ko waaw jàppale leen ma de parce que kii mooy borom African supermarket ak American supermarket Joma ñu gis ne yaa ngi am bitik fii biir Gambia fii lan ak lan nga fi dee am fii daal fii lu nekk man suma bitig yi man duma dee limite suma bopp fa Samba man lu ma teg suma loxo rek ma jaay ko man gisa benn jigéen mu ngi ñëwoon fii keroog mu ne maa ngi taw fii di ko déglu de mu ne musuma gis minimat buy jaay piis si la bokka egsi nga nag yow yaay borom janax day bari pa lu nekk daf fee ne ma ne ko piis am fii gis na maa ngi jaay several people maa ngi isi very high end piis from Dubai dama leen ship 2 weeks bala maa ñëw ma fekka leen fi yëpp dem na piis xew yi cher yu rafet yu toj xam nga so façon yooyu noonu man no matter I sell dama di kontaan su customer bi kontaanee mu sol ko price bi baax customer bi kontaan it makes me feel good ba pare lu ma advice business kat yi tamit mooy don't be too greedy when you sell man one thing I learned is I would dama sell more make a little bit of everything than nga def something mu very expensive ba pare mu des for months and months so man strategy boobu laa am duma dee yokkal suma bagage yi that much so pour ma sell fast and I sell more loolu am na solo ma ne ko loolu am na solo don't be greedy loolu la Joma wax ni ngeen xool business bi xam ko da nga def any business study non su passé high school defuma benn business study I learn it on my own waaye comme ni ma la ko waxee your customers are number one ba pare nga respect leen because back in US tamit dama dee def yëfi business leb la yii nii comme jigéen ñi jël si man ñu fay nanka ou after little bit ñu fay so man lu ma wax ni loolu laa dee wax yeneen business kat yi dangaa defal ni nanka xam nga am na ñoo xam ne they deliberately take your stuff bëgguñ koo fay dangaa foog nga passoir sa customer yi nga xam kan mooy kan am na ñoo xam ne that's how they are waaye am na ñoo xam ne léegi-léeg ñu leb la situation moo dee tax foog nga def nanka comme there was a time 2 years ago jigéen bi dama ko meree ma call ko ma ne ko it's been a year plus yow fayloo ma xanaa bëgguloo ma fay ma find out ne dafa amaa jëkkëram problème ñu ngi ko évict ak doomaam yi just imagine su ma ko kooloon saaga ko wax yu na damaa yokka si naxaraam mu ngi woon si situation jigéen bi ba ëllëg mu matti lu mu soxla si man la day ñëw mu ne apprécier na ko nu ma ko sutura nu ma ko jàppale nu ma ko defalee ndànka soo nit ki su la ooyee xaalis su fekkee ne sax it's your right pour nit fay la sa xaalis la mayuloo ko dem ko lebal def la war a fay waaye nga def ndànka sometimes it's very good because you don't know what kind of situation lañ dee nekka I don't want to make this an excuse for people not paying me waaye léegi-léegi noo dee di la nit ñi moo dee tax nit di gën a ñëw si yow foog nga try nga def ndànka ak nit ñi dafa important si business dafa important si business Joma loolu la wax defante nanka loolu moom mooy security business soo ko defutee rek doo dem fenn kon nag fii Gambia ku fee def business ñëwal suñ lecture bu mag bi mu jàngal la su ko defee yow sa business mu mun a dem si kanam naka nga gisee Semester Avenue tey ñu seet si la Semester Avenue man I cannot pay you guys comme ni ma ko waxee yow yaa sa boss Passeman def maa defal advertisement back at African Supermarket International yooyu soo ñëwee visit American Supermarket International xanaa kontaan ba pare lu ma gën a impress yaa ngi àndaa youth sa caméraman bi ak sa assistant bi yëpp xale yu ndaw la ñu ngi jànga
It's very impressive because this nation, this is what we need. We need to invest in our youth. When you develop in youth, see, the world is moving there. Man, what now, guys? Ma bena hari man ko man ko nañ take a trip to Rwanda. Because you get defar moto, you get defar mobile, take a bangi, improve boo xam ne man ko fanal bala ñoo dem Dubai indi fi ñu dem Rwanda tamit seet dëkk bi def jox leen Africa xam nga Africa to Africa léegi. So I'm very impressed because keroog rek tamit si benn xale laa dem pour mu make up bi rafet ba bugga dee ma ne ko yow foo jàngee make up mu ne ma si Géy Njooro kooku mooy suñ boccia di FCN Géy moom si ñun suñ office lay liggéey waaye gis naa ko si Facebook bi ne mu ngi teach xale yi and I want jigéen la I want to tell her that she's doing a great job xale boobu noonu des fois su ma jëkkër def ko ici ba si suñ kër gi Burfoot pour mu defal ma pédicure ak manicure Fatou Samba mënumaa jóg xale bi def ma téye defal suma nail si defal suma tànkay xoos ma massage ma oh my goodness make up ma xale bi daal toj na dëkk mu ne si Géy Njooro la jàngee that is very impressive xale yaa ngi try de tey nag ku def suma make up mu ngi tudd Awa Jaata mu ngi ne le bundu boori Koka Kunda foofu la salonam bi nekk def ma fekk si kër gi tey mu make up ma foofu noonu moom tamit xale bu baax mu ngi def business that day ñun ñu dem fa ñu ngi dem xew ñun ñu bari la fay nañ ko almost 1,800 plus mu ne ma ne Joma before yéen 6 people la make up ku nekk 250 la ma fay you do the math nga xam ne fii xale suñ amee skills they will be able to do a lot kooku si one day make na over $2,000 plus si benn day si xale bu ndaw la yeah, so I'm very impressed about what the youths are doing. Comme lu ma leen naa advice rek mooy ñu save seen xaalis soo nekkee youth su fekkee ne liggéey bi nga am sax nekkul di fay lu bari man savings moo ma taxa aga fu ma aga di Fatou Samba because man jayuma suma boppa waaye man duma dee kufam ba pare duma dee teg nit but man mun naa àndaa yow nga am diamond 10 times nga ransala ko billahi walay taala dama laa wax ne rafet na de waaye xam naa ne man su ma ko buggee jënda du baax si man I will not go for it I wait for my chance I work hard I save my money I do things moo tax some people da nga am xaalis da nga lii aw ma xaalis aw ma dara dama dee try rek bu pare I like to save no matter what man dama dee am lu ndaw lu ma teg dama dee wax ni just always do that bul angale di what keep up with the Joneses it's not a good idea yow yaa ngi àndaa nit xamuloo kooku noonu background am bi especially in the Europe fuñ jógee emuñ ñeena yi dañ setul fii ba pare seen gars yi dañ am xaalis seen family are good already soo buggee compete ak ñooñu yow yaa ngi Europe yow sa family foo leen bàyyi soo ñëwee foofu nga la naa fekka so it's good that nga take it easy as a youth ubbil account su dee 500 ngay am a month jëlal $50 bi nga save ko I will advise them that ëllëg si biir if you want to do something it's very easy for you Masha Allah kon nag youth si dégg ngeen advice bi Joma amul benn point in time boo xam ne regret nga di dugg si wàllum business su ma amee regret boobu dafa nekk lu tax I didn't do it earlier si business lu tax I didn't do it earlier regret boobu laa am because yàgg naa di jaay si kër gi I should have developed the business earlier so if I have any regrets would be why I didn't get into the business earlier. So te yaay suñu gan Semester Avenue looy wax. si naka. looy wax noo gisee Semester Avenue as a show. Semester Avenue moom yi li ngeen a def asuma léegi ni la day def sit down si kër yi ou si business yi lay I think it's perfect. ñu bari mun nañ see jàngee because nit yi dañ foog ne America or Europe is about all glam and glitz ku ma gis nii. su ma la wonee nataal su ma nekkee si African supermarket di nga daw dangaa ne déedéet du kii suma yumpaañ suma oncle ki ma yóbbu America jabaraab su ma demee su ma génnee nii ma yónnee ko nataal mu ne suma oncle def ko dee wax de déedéet jox ma mbooyo mii du kii de because su ma nekkee suma liggéeykaay there's time to work you have to have time to work and time to play as a human being you have to be able to balance yourself you cannot be all social media all the time sunset I'm the baddest I'm the you have to have time to get money
xam nga soo gisee ngay ñoo dee gis yëpp ñuy dawal moto yu rafet ñuy def ni di def nii dañ ko liggéey de tooguñ si kër o lifinu ñu am ko yeah so you have to be able to work man I still work I have a store but I still work until recently in September still I buy some full-time job because the load was a little bit too heavy for me with the kids and the coronavirus the kids being home still I resigned from my full-time job ma dem part-time weekend bi rek laa dee liggéey and then I run the business but before that all these years I have a full-time job and I was running the business it's very tiring and I was doing things for my kids all my suma xale yëpp ñu ngi def after school activity I run around sometimes 7 p.m. laa dee añ sometimes I eat my lunch in the car actually benn janxa mu ma fekka si bunti fu suma doomi di jëli study class dafa réebe sono mu ne ma Joma so waxee ndi Gambia ni ne yow si sa añ bi boori 6:30 nga ko dee lekka si sa moto bi they will not believe you but that's life so lu ma advice ni mooy try to work hard and balance sa boppa be there for your family but also work hard Europe or America is not about glitz and glam ñeneen soo ñu gisee foofu noonu dangaa daw sax daw ngay def ba daanoo this is not always that li ngeen a gis social media li ngeen a gis si WhatsApp bi it's not real life that's just time but the real work is there you have to soo buggee am dara you have to work hard soo buggee am dara you have to work hard kon nag work hard moo ko yor Joma lii la wax naa leen ko Semester Avenue is here to inspire you it's here to train you it's here as well to teach you as well as remind you of what people have been doing the struggles that they go through so amul kenn koo xam ne am na a perfect story Joma sa holiday bi di nga dem Dankunkung yeah maa ngi plan pour dem Dankunkung day si rek because man dama bëgg suma dëkka man ama origay up girl hanga man si kaw gi laa juddoo and I'm very proud of it because man foofu mooy suma dëkka foofu laa juddoo foofu laa yaroo suma xariti démba yi foofu lañ jógee and I feel good suma demee foofu noonu te rusewu ma ko nag rusewu ma ko dañuy gis ñeneen dañ dee jógee si kaw bi waaye sometimes suñ ñëwee sax duñuy bëgg a xam ñu nekk foofu non man I love Dankunkung suma demee damaa sol suma slippers takka suma malaat jël suma dagit o suma abaya dugga si biir dëkk bi I love it Ñaamina Dankunkung is one of the best villages and the oldest yaay président Jawara foofu la jóge Jaliba Kuyateh foofu la jóge so we have a lot of big name people nga xam ne in the former regime xam nga and even Jammeh regime director yi ak yooyu noonu so we are a very proud village nga xam ne ñun try lañ xam liggéey lañ xam try lañ xam so dinaa fa dem obviously ñeme ñu ma ñëw Gambia nekk fii dew ma foofu noonu I'm taking my family with me all right so holiday bi nu mel lan ak lan nga ko spendé well like I told you before my first 2 weeks I was just doing business stuff and ñaari weekend yëpp xam nga suma xarit ñu ma àndal from Seattle some of them are here Fabrama Murambi ak another lady on Sunday Sira ak Paboy fana Jalika xam nga ko Jalika Sane Singate dañ doon ceetal doomam bi I was there si reception bi si Ngomar bi ak si raxasu bi last Friday so dem naa enjoy na some but I'm still working during the day. You still working? waaye Joma fii rek laa gis semester bu ma fekk si biir boutique am mu ngi jaay di def yooyu noonu so yaa ngi jàngal ndaw yi ak yooyu. Yes so my main goal is customer service. Fasamba you cannot run a business without a good customer service. man lu ma dee wax ni mooy su la nit yi ñeme ñu ci business rek it's not good ba pare if you treat somebody bad in your business there is a chance they will never come back and you cannot make them to come back comme keroog ki ma schedule pour mu make up maa ngi dem xew ma jógee Banjul bu ñu paagee bagage yi fii ma dem ñu ne ma ne jànq bi call na mu ne dafa feebar nga baalal ko waaye ñu ne ma am na benn salon bu nekk si kaw tali bi mun nga faa dem xale bi gunge ma ñu dem ma taxaw si bunti salon bi ma ne asalaamaaleykum ñu nekk si salon bi ñu fay ma ne leen ne borom salon bi lay lecce ñu ne ma ne mu ngi nele mu ngi defaral keena waaye xale boobu mun ta gestu sax pour xool ma mu ne ma na nga def lan nga soxla ma taxaw foofu for the next 2-3 minutes ma génn tuuti ma tëj bunta bi ma dem suma yoon
you're not gonna eat my money with that attitude. Lan mo, how big are you? You don't know me. Man how mala. Dama ñëw pour fay la suma xaalis. Pour nga defaral ma. Nga ma ignore. Nit ki su ñëwee mu ne ana borom salon bi. Nga dem maa ngi nii naka nga def? How can I help you? Lilele man that's how I. Lo busy. Giving you busy with. Gestu wut sa pour xool ma. Ma taxaw foofu man tam ma tëj bunta ma dem suma yoon and I will never go back there. Yeah, so customer service is number one in the business. Customer service is number one. Loolu am na solo bu baax Joma fu mu nekk nii daanaka sun time bi jeex na di la wax thank you rek for welcoming us to this beautiful American Supermart International di oo Gambians yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi ñëw leen ngeen shopping fii si American Supermart waaye yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi fu mu nekk nii ports all the time ñu ne la teel a bagage bi di ñëw ëllëg lii container yi all the time dañu dee frustrate you don't need to do that American Supermart mu ngi fi du dëgg waaw mën ngaa jël no matter what state nga nekk in the US soo nekkee Europe sax we can find a way to do the payment so ma koolee nga yónnee ma sa list nga yónnee ma tur ak number boromam so up here xale nañ ko paagal gis nga kiñ paagal just few minutes ago mu yóbbu bagaasam yëpp then you can negotiate payment with me in the US so service boobu tam ñu ngi ko provide al nit ñi ba pare Gambien yu nekk out of state tamit maa ngi leen a gërëm bu baax a baax gërëm naa waa Seattle waaye out of state tamit muy Atlanta muy Florida muy North Carolina muy Pennsylvania muy New York muy Alabama Alaska suma waa Alaska yi maa ngi leen daan nuyu lu nekk dinañ ma call man dama dee daw post office ba xamatuma naka laa dawee macha allah dama sant yàlla si loolu trop Fatoumatta Gambien ni jàppale nañ ma de man suñu waxee ne Gambien di dee sobatante man gëwuma loolu because man gisuma ko man moom dama sant yàlla xaw ma keneen de wan me man my husband our family the business we thank the Gambian community in the US in Europe elsewhere fu nekk daal man because man yónnee naa pièce ba Portugal Gambian si suma customer yaam fa gaay ngi amee xew dañ gis suma bagage yi si Facebook bu ñu contact seen sister bu nekk Seattle jaay naa ba Portugal jaay naa ba fan France ak yooyu noonu fu nekk laa di jaay Canada fu nekk so maa la gërëm Gambian community bu baax a baax nañ leen jàppalante gisa àdduna bi lu dul sa bos doo ko mën a am ku nekk wóor sa gam la man few years ago man tam maa ngi struggle maa ngi am vision bii nii I wanna do this and yàlla dimbali ma def ko soo amee vision and you work hard wallahi maa la ko wax yàlla dina la jàppale ba pare nga boole ko xol bu set man ñu ma bokkal business wallahi I don't see them as competition I see that dañoo dimbalante rek yeah dañoo see that dañoo dimbalante comme mel ni Binta Skincare Plus def day ñëw fii di jël lekka di ko yóbbu Gambie America di ko jaay benn day maa ngi share vidéo bi maa ngi tag suma benn xarit ko mu ma disturb si kaw aw ma kaw kii na kool ma mu ne ma yow kii lu moo jaay ngay jaay yaa ngi ko ma ne ko déedéet ma ne ko kii suma sista la ma ne ko ñun ñoo bokkal liggéey bi te ñu xalante rek moom xamut bi moom Binta dit moo fa mi dandaar Binta yoon lu nekka nu ñoo amee kom bu baax fu ñoo jëlee géeja yu baax yi fu ñoo jëlee bagage naka ngay defee bagage soo ko lii yëpp la ma dee woon the lady is so sweet and she have a very good heart so I cannot just compete with people we have to lift each other come Treasure Women Warriors lu ñoo def lifting women to financial freedom xam nga ne boobu tam dama si yëngu dama si bokk sa nit gis nañ ko Aji Kumba dafee ñu ngi ubbi banque lu yàggul Mamoud Fana pour jigéen ñi tamit mun a dimbale seen boppa ñu jox leen loolu bari and it's going very well Gambian women want to work they just don't know how and Treasure xam naa ne document bi dina génn banque bi because am nañu fa nekkoon di document ak yooyu so it's good ñu maa wax ne ni just amal xol bu set soo mënee dimbali the next person dimbale ko ngir yàlla du la yaaxal dara indeed noonu la jigéen ñi jóg leen ñu jàppalante let's stop the fight let's stop ku nekk ne dama bëgg a achieve on my own you cannot achieve on your own ñu ne mbooloo mooy doole te doole mooy nit mooy li nga xam ne moo nekk jàppalante soo ma jàppalee ma jàppale la rek dañoo dem si kanam loolu nekk loo xam ne lu neex la Joma
balaa ñu dee close saay bu nekk dañ dee wax suñ gani ana yóbbal bi ma laajte la rek ana suñu yóbbal xool leen lii déedéet geej ma ne ko déedéet geej kon nag nañ toog xaar Joma mu ñëw ñu xool lan la moo indi si yóbbal wax naa leen ko Gambia show si bari neen waaye bokkuñu télé yi bari neen tamit waaye bokkuñu Gambian Talents TV all the time ñun ñoo leen a indi lu leen kenn indi lool wax naa leen ko it's high time Gambian si ñu ni neen ñu supportante it is high time Gambian si ñu bàyyi xeex bi bàyyi njiro bi bàyyi ñaaro bi xam ne Gambia ko yor budut Gambia dara du dem waaye budut Gambia yow doo dem uyu leen Joma xool leen li la ilaha illallah xool leen fii Gambia gis ngeen wax naa leen ko kuy dóore mun kuy saaga kii day saaga day box waaye dafay onka def lu ko ne xool leen li Joma lii moo tudda naka Pasamba munuma leen a fay because munoon nga ma wax ne kër lay dem waaye dem ma call nga ne ma ne we wanna come and promote sa business dinga business promotion is also key ñaata nit ñooy seetaan vidéo bi ñu ne waaw mun naa call Joma Fatoumatta Joma si Facebook bi ma def order ma lifin so I thank you very much and I appreciate you very much the love you have for me is mutual I love you more than you will ever think because li ma won is genuine and munuma la fay daal yaa sa boss Pausman thank you very much the whole team Gambian Talent Promotion yàlla na yàlla jàppale si seen liggéey bi àdduna amul solo nañ jàppalante rek and we pray for each other loolu rek lañ need. Thank you very much Joma I think I must say this man I always say Gambia dundee jàppalante moo tax bi nga ne yow Gambian si dañ la dee jàppale man I have a different notion it's true nag man wax dëgg de yàlla some Gambians ñu maa jàppale bu baax including yourself but sometimes it must take somebody who introduce you with someone but sometimes yow si sa case loolu dafa different and I must say this on air especially on Semester Avenue this is a young lady or somebody parce que dama ko ooyee maire xam nga rek moom jàngal this is somebody koo xam ne kenn introduce it mag moom gis na li may def ma toog rek jullit war a jot you know just like any other person war a def suma show maa ngi xalaat jullit bi ma war a dem seeti ay ministers dem seeti ji ay permanent secretaries dem seeti ji ay directors dem seeti ji ay business women lan lay sol xaw ma sax lan lay sol maa ngi xaw a jaxasoo xam ngeen rek Gambie yéen a ma gën a xam nu mu demee ma toog rek am koo xam ne nekk ba Dubai xool piis gis na piis bi F-Lensi tudda mi ne lii de foog ma dina ko faat sama mi ma dee gis Gambian Talents TV I think that was the best moment I have ever have si suma media career and I must say this Pa Ousmane bu ma koolee mu dugal yére bi ñu ubbi bagage bi ne ma loolu Joma moo la ko jox ma ne ko ban Joma so I have to go back to suma Facebook bi di xool kan mooy Joma so I was like Pa Ousmane déedéet man musuma gis lii kii fu ma war a defee lii oo lele so Gambia it is high time ñu ni neen ñu defalante koo ëppale jàppale ko sa mbir dafay dem si kanam so Joma fa naa man maa war a wax thank you du ma ne lii leen lu ees la waaye dama ne danga ko def di ko def yena sa jaama yaaga loo bëgg a yaa ko xam yena la ko yàlla defal Sénégal lii la ñuy gis seen media professionnels dañ leen dee solal some of you da ngeen dee seetaan nga ne journalist bi duy solo journalist bi duy def lii sometimes we don't have time for it man I have few people yu ma dee defal makeup free but liggéey bi Gambia is so hectic ba nga xam ne su ma la ne am naa time sa ko suma boppa doo ma góom so people like Joma dañ def suñu liggéey mu yomba di ñu solal man saay bu ma génnee def naa Semester Avenue suma first Semester Avenue with Mama Fatou Lopi yaa ma solal ma la ko jaajëfale di la wax merci beaucoup di la wax jërëjëf kontaan neen man tam appreciate naa leen trop because li ngeen fi def tey who knows how many people like I said will see this and come to me for business so thank you very much lii du dara ak ñu ñëpp Gambien la ñan leen jàppalante let's be happy for each other masha Allah thank you gis ngeen ko xaalis bu bari bu ees pour laa leen wax gis ngeen lii xool leen suma piis bu leen ko xool de joxal gars yi nomba yi ñu bëgg a ñëw si store bi jëna piis yu nice yi xool leen lii ñu bëgg a ñëw si store bi mu ngi if you go to my Facebook di nga gis flyer bi foofu noonu but it's called American Supermart International right on Bundung Highway si Jammeh Foundation Johnson Bay
macha allah soo leen ñëwee fii di ngeen am piis yu nice yu dàq yi gis ngeen man de kontaan na ay abaya yëpp déedéet jeeñ ñu ngi set up store bi pare ngul so di abaya nañ leen aj ci kanam fridge bi have to go moom mu ngi dem si kër gi so abaya yaam fii julekaay yi basa yi ñu ngi ñëw weeri koor baa ngi ñëw fii yëpp dafa nekk basa yu mag a mag boobu tam soo gisee ma isi ko dama di gis ne ñu bari ñu ko dee jënd si African supermarket in Seattle dañ ko dee def si container soona be bala moo ñëw so fii dañoo yónnee rek ñu pick ko fii nii basa yi mag a mag yi yu nice yoo xam ne dañ ko dee fóot nga weer ko made in Turkey very quality basa yu ndaw yi basa yu mag yi abaya julekaay yi ak yooyu ñoonu yëpp ak spray yi nekk so sa bosang la xaar fële so pare nga dem choose sa flake déedéet kay Joma ma man duma jooy balaa maa génna yéen wax leen Joma mu em de dama bëgg nga choose sa flake boobu so bi nga bëgg rek sent bari la boobu noonu soo ko spray sa nekk days bala moo génn foofu room spray yu toj ñoom ñoo toj Seattle toj Gambia gañ toj Seattle toj Gambia di oo first lady bi madame Barrow di la wax ne soo bëggee piece yu nice ñëwal fii ministre si permanent secretary business women ni bu leen toog di xalaat di dem ay Dubai di dem ay Turkey di dem di jëndi bagage African supermarket American supermarket moo leen ko amal gis ngeen yu nice yaa ngi nii ñëw leen président Adama Barrow ñu ne basang yaa ngi fi ñëwal tamit nga ñëw jël si basang yi yëpp basang la moo nekk pour weeri koor bi kon nag jeex na jërë ngeen jëf bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan seen comments yu rafet yi leen ne rek Gambian Talents TV la bu leen dem fenn toog leen ngeen kal ko foofu it's your TV nobody's TV but yéen a ko moom di jaajëfal suma caméraman bu ñaaw bi di Lamine Cissé ak ki nga xam ne nag mooy Mariama Fati jërë ngeen jëf bye bye yow mii di ma déglu di ma seetaan ba jël nga sa péngu coronavirus bi su nekkee jëlaaguloo ko kon fexeel nga dem jëli ko tànk bewul